Xin chào các bạn. Ngày hôm nay hãy cùng bọn mình tìm hiểu về văn hóa đàm phán của người Anh nhé. Nước Anh thuộc Vương quốc Anh bao gồm 4 quốc gia: Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Trong đó thì nước Anh là rộng lớn nhất với diện tích là 130.000 km2. Thủ đô của nước Anh là London và dân số của nước Anh khoảng 67 triệu người. Hệ thống chính trị cơ bản tại Anh là quân chủ lập hiến và hệ thống nghị viện. Về văn hóa của người Anh thì đối với xứ sở sương mù, bạn phải chú ý về thời gian. Người Anh rất coi trọng sự đúng giờ nên nhịp độ cuộc sống của họ rất là hối hả. Và ở Anh tất cả mọi người đều cố gắng đúng giờ. Trong các cuộc đàm phán, người Anh rất quan tâm đến vấn đề trang phục. Nó giúp xây dựng hình ảnh trong mắt đối tác, đồng thời cũng là một yếu tố tạo nên được thiện cảm trước mặt đối tác. Nếu bạn đi mua sắm ở Anh thì một trong những điều cấm kỵ đầu tiên mà bạn có thể nhận thấy đó chính là người Anh không thích mặc cả. Người Anh coi mặc cả là một điều rất là khó chịu, nên là hiếm khi mặc cả. Họ sẽ mua một sản phẩm nếu họ nghĩ rằng giá cả hợp lý. Sau đây là những khác biệt trong văn hóa đàm phán của người Anh và người Việt. Thứ nhất là về thời gian. Ở Anh họ thường đến trước cuộc hẹn là từ 10 đến 15 phút. Bạn sẽ bị coi là bất lịch sự nếu bạn chỉ đến muộn vài phút. Còn người Việt thì lại khá thoải mái về mặt giờ giấc, mà nhiều trường hợp coi đây là giờ dây thun. Vậy về không gian thì như thế nào? Có thể là văn phòng, nhà hàng, nhưng yêu cầu nơi đó là phải là nơi riêng tư, kín đáo, vì người Anh có tính cá nhân khá là cao và khi đàm phán nên có một chút rượu. Còn người Việt thì thích đàm phán trên bàn ăn, những nơi tấp nập và không gian chung hơn. Nó khiến cho cuộc thảo luận trở nên thân mật hơn. Trong giao tiếp, trong cuộc thảo luận thì khi người Anh nói yes hay no thì họ thể hiện chính xác rằng họ có hay không đồng tình với ý kiến đó. Thì người Việt hay gật đầu liên tục kèm theo tiếng đệm vâng. Nhưng đây chỉ là biểu hiện của sự thông hiểu, chú ý lắng nghe, sự lịch thiệp đối với người nói chứ không thể hiện sự cam kết xác nhận hay là đồng ý hoàn toàn. Về quà tặng thì người Anh thường không có thói quen tặng quà và nhận quà, nhưng ngược lại thì người Việt thường có văn hóa trao đổi những món quà nhỏ. Trên đây là những điểm khác biệt mà bọn mình tìm được. Sau đây chúng ta hãy xem thử những ý kiến từ phía người bản xứ thì như thế nào nhé. Do people in your country bargain when buying goods, but just small stuff like in the market? Yeah. So I would say usually if we go to a market, we would have fixed prices. But if we go to a, for example, flea market, like a place selling second-hand goods, then there would be a lot of bargaining and bartering. And as I mentioned, in a context where people are selling through, for example, newspaper advertising in order to sell second-hand products like furniture, perhaps kind of expensive clothes or vehicles, in that case, it would happen perhaps by text message before the parties met up, or maybe even face-to-face upon arrival and inspection of the product. That's how it works. But yeah, sorry, just to establish though, in a market scenario, buying something like fruit, vegetables, fresh meat, it would be far less likely to happen. So, do you believe that your appearance, clothing, and cosmetics, things like the appearance, matter in a negotiation? See, my inclination, my instinct would be to say no, but nevertheless, if you work in a sales industry in the UK, for example, whether it be real estate or whether it be like selling advertising space, you will tend to see salespeople, very, very professionally dressed, with, regularly cut hair, perhaps for a woman, like heavily made up, etc. So although my instinct is to say no, the reality suggests otherwise. So I would probably make a differentiation between like business and perhaps personal transactions and negotiations. If you're buying a house from another private vendor, or as I mentioned before, like selling something like an item of clothing or a vehicle with another private individual, then you're not going to dress up for that. But on the flip side, if you're working for like a big real estate company and you're showing clients around like a project where you're selling apartments, then I would imagine they do matter. So it's gonna depend on what kind of client you're working with and what you are selling. Yeah, and I think certain industries have higher expectations than other industries as well. So, last question. Do you think it's important to show up earlier than the scheduled time during a negotiation? And when do they typically arrive at a meeting in your country? Yeah, so I would say in kind of like 80-90% of the cases, yes.
because of course there are a lot of variables when you're traveling, right? If you're going to meet a customer, you might be traveling by road, you might be traveling by train, but either way, there's always the potential for delays and unexpected circumstances. Jams. Exactly. So I think everyone would naturally aim to arrive perhaps 20, 15, 10 minutes before a meeting just to allow for kind of any unexpected issues in between. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nghĩ sao về văn hóa đàm phán của người Anh? Hãy cho chúng mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Và thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.